Elijas Kruasanas. Sveiki sugrįžę į Hogwarts Legacy. Magic. Nuo pačio anksčiausio ryto atsikėlęs, nes baisiai noriu žaisti šitą žaidimą, baisiai mane sudomino, bet kadangi atsikėliau labai anksti ryte, mums reikės Vytautas. Atgauk jėgas, gyvybės eliksyrą. Baterį vienas geresnių, dar neremi. Let's go. Gerai. Priminsiu, ką mes padarėm praeitą kartą. Jeigu nežiūrėjot paskutinės serijos, aš labai linkiu tą padaryti. Praėjom prologą ir išmokom ne vieną, keletą burtų. Jūs galite matyti dešinėje. Galim pritraukti kažką. Tokia kaip užkalbėt dantį. Daiktam. Ne žmonėm, bet jis kaip šneka čia fone, greičiausiai nebent ant drabužių tik tai veikti. Žmogui pačiam nelabai. Galim, kas čia yra, pala, čia lumos šviesa. Na ir revelija. Šiandien mums reikės išmokti. Noriu pasišnekėti. Gerai, netempsim. Pradedam žaidimą. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. Miss Onai yra mūsų Miss competitor. Onai is always a fierce competitor. Though I sense Skaitai that mano she's a mintis, bit distracted of Ronin. late. Now, Professor Weasley Sakau, has asked that crush your turi. professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Na taip, tai ką mes girdėjom paskutinį kartą, tai... Na, galėsim peržvelgti paskui, bet... Antras lygis. O! Mes girdėjom, man atrodo, iš profesorės Weasley, kad tam, kad pasivytumėm, kadangi prisijungiam tik 5 metus į Hogwartsą, mes turim pasivyti ir mums mokytojai duos papildomų užduočių. Tai čia ir buvo vienas iš tų variantų. Ką darysim dabar? Dabar mes nueisim New Quest Available. Noriu pasišnekėt. Neturiu net kada aš. Tiesiog stebėkim istoriją ir žiūrėkim, kur jinai mūsų Hello, nuves. Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Domisi jinai, kaip mums sekasi pirmą dieną ir panašu, kad tikrai mums neblogai sekėsi silpnųjų, gražiųjų, paprastųjų purtų klasėje. Nebuvo labai sudėtinga. Aš draugiškas. I've been Buvo malonu. fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Na, tas Then Vilimas again, protingai he sako. tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms Bet jam homework. nesiseka panašu. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Kažkam reik mokytis, o kažkam tiesiog o taip pistri sekasi. Nebuvau aš toks mokykloj visą laiką, bet buvo tokių momentų. Tiesiog sekasi, gaunasi dalykas. Nepersistengia per daug. Ką tu mokinies? Gal to padėt, klausyk. Side questus pasidarysim kiek vėliau. Ja, čia yra tikrai side questų nemažai. Neriek man į ausį. Jetau. Turbūt yra koks nors achievementas, jeigu paglostai visas kates, nes aš jų nemažai matau ir mes tikrai įvykdysim šitą. Yra achievementas ar nėra, aš išglostysiu visas. Gerai, kita pamoka. Saugojimas nuo juodosios magijos. Begin. Stupefy mes jau mokinamės. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time.
I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. Gal jeigu eisit užsimušti, užsimuškit po pamokų. Now, you may be Nereikia asking čia man yourself how an aukų. old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Knowledges. To the wise, Protinga labai. age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised Pasityčiojimas. opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Nu, bus tau, grifas. One thing I've learned as an Sakau, unspeakable is mandrija the labai. value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Leviosa. Plunksna. Turbūt. Taip. Stebėkit, kaip profesionalai mokinasi. Told you? Levioso! Palemba, kaip norėčiau burtus mokėti realybėj, kad tokie Now, dalykai let's try egzistuotų. something a little larger. Nu, papet. Kai sako, mama, susitvarkyk. Sakai, susitvarkiau, tada jie ateina į kambarį ir... No, you didn't. Let us begin with a basic cast. Basic cast. Talk. See how the dummy deflected your cast? Taip. Matau. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Taip, nustebintas priešininkas yra silpnas oponentas. Tai pirmiausia, pakeliam. Now, well done. Teisingai. Spauskit Very man ranką. good. Kas But nori. the best way to practice is by dueling. We'll Viens start prieš with you vieną. two. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. Protego. You may begin. Pratego pas mus yra kur? Levioso! This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Protego yra... Protego! Levioso! Complicates things. Va tai va. Just lively duel. Ate. Sako, ateik, parodysiu naujokas. You give as good as you get. Prasileidai, ne? Daugiau nieko nepasakysi. Šiaps. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Yep. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Heckard. Glad to have the opportunity to practice. O If ta what I've taškų seen sistema today is any indication, Hogwartse we yra can tiesiog... expect great things from you. Kada nors pažiūrėkit kokį nors YouTube video, kur ten paaiškina, ant kiek jie doesn't make sense, They are capable of bet jie achieving it, kažkodėl and they must achieve it. vis dar A egzistuoja. classroom duel is one thing, Magija. but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, Gobliną mes I'd jau advise matėm. you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. Pas I shall reach Salau out soon reiktų with užeiti, additional jisai turi idėjų, assignments. kaip papildomai pasimokinti. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Taip, Sebastianai, ką tu turi man pasiūlyt? Galbūt Nice work. pasimokint pas tave kažkas? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Nori Sallow, by the pasimokint? way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Or was it? Taisyklės yra taisyklės kaip Vardanagiui. Bet mums
ponas Figas grasino nešnekėt nieko. Tai niekur In nes... fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, Nu, but I know tylėsiu better. truputį Magic istorijos. requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned. Sounds intriguing. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Varysim pasimokint, pasikį turėsim laiko. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, Bet. you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club Žinomės Harry or Potterį ir jo sneaking visas into the restricted istorijas. section of the library, you just have to Yeah. be clever enough not to get caught. Mes you, tiek Sebastian. daug prisižiūrėję per filmus esam. Pleasure chatting with you. Kiek I'm sure I'll see you soon. visokie Perhaps pavojai ir somewhere viskas. unsanctioned. We'll see if your performance Pasimatysim, today was sheer pasimatysim. luck Davai. or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Bratelby kažkoks. Gerai. Till next time. Davai. Ką norėjau pasakyti? Tai mes esam prisižiūrėję tų filmų Harry Potterio, turbūt kiekvienas ir įsivaizduojam tas visas spooky dalis, tas tokias gazinančias ir bauginančias. O iš kur jos? O iš nesilaikymo taisyklių, iš bandymo prasnykint ir vis tiek tap geriausiais ir vis tiek parodyt, kad mes galim. Naujas questas. Kągi mes ten turim? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Dykas. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Va kur mano gražuolis anūkas. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Girkit Some mumis. ruins? aš- I'd wager there's a good Kad deal aš per more prologą to your miriau vieną travels here kartą, than tai what you've told praklausom me, šitą istorijos dalį. isn't there? Vyzlinu tokia, kad mes kažką nuslepiam ir kad daugiau ten detalių yra. Ne, tai ar Have profesorius... you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details. Argi Makes me Figas only nieko a few nesakė. spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. Taip. In that regard, toliau I've mokintis. asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ką? Dar daugiau darbo? Ašgi toksai profesionalas, ką man daugiau? Professor Ronan That did minėjo. mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to dabar pamo. Hogsmeade I mentioned earlier, we've Huh? arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the A tai magic čia you skolinta? cast with your own wand Kam to grąžint be reikės? far superior. Galit apšvietimo nekeist už pisobiškių. Tai oranžinė, tai ne. Tau sekėsi visai neblogai. Skolinta, bet turėsi... Bet su normalia lasdelė galėsi pasiekti daug daugiau. Skatins, pažiūrėk. Galim užduoti daugiau klausimų apie eleksyro parduotuvę, apie what's a spellcraft, burtažodis, turbūt. Na, ja, galima užduoti daugiau klausimų, bet mes pasiruošę eit, mes I'm viską eager to get ištyrinėsim to patys. Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Mus Perhaps kažkas Sebastian palydės. Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastianas ar Nati. Čia labai nuostabi galimybė
Mes matėm, kad ant mūsų krašina. Matėm. Duodam į šansą. Duod. Natty. I'd like to go with Natty. Excellent Turbučiai jinai. choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you Nu, well sakau, clear šviesa of any taip of Victor svičinas. Rookwood's undesirables en route. Oranžinė tai balta. A rather unsavory local. Best to avoid him Tuoj, and palaukit, his biškį pasižiūrėsiu associates, settingus. including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, Nu the taip, sooner taip, you mes can jau enjoy a girdėjom. butterbeer at the Three Brooms. Gerai, teta vyslį. Mūsų Ronenas laukia. Gerai, tuoj pasižiūrėsiu nustatymuose, ar nieko neprišikau aš tenais paskutinį kartą. Šiandien nebeobolys. Ne taip sveikai jaunimas jau. Gerai. Nieko pakeisti neradau ką. Bus kaip bus, jeigu labai kažkas prastai atrodys, tai jau prastai ir atrodys, nieko nepakeisi. Turim aplankyti profesorių, kuris mums duos papildomą užduotį. Bėgam. Ah, tai there čia. you are. Gerai. Labas. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Repero, Repero. pataisyt. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Šitą išmokink, It šitą aš seems as noriu. if that might come in handy. Stalas More susitvark. frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not Arba the mano only one santykius who will be su teaching šeima. you spells Galima outside panaudot. of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Repero in no time. Kam galima Why panaudoti must I šitus? first complete tasks to learn Repero? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Turim papildomus dalykus padaryti prieš išmokstant I'll start on the task right šitą away, triuką. Professor. Reikia užduočių šiek tiek padaryti. Gerai. Kokia pirma užduotis? Sutvarkyti. This is Tai the man right dabar area. apsitvarkyti tiesiog lieps Hogwarts'e. Wonder Nu, where the saugiai. flying pages. Aha. Surinkite skraidančius popierius. Matom vieną. Mes mokam Akio. Got it. Vienas. Gerai, pagavo. Jų nemažai yra iš tikrųjų. Čia reikia sutvarkyti. Gerai. Kas toliau? Suras dar vieną, kuris skraido apsisaugojimą nuo juodosios magijos klasėje. Čia vad niekur nenueisi, aš tiesiog pasiklydau. Gerai, bėgu iki klasės. A flying page must be around here somewhere. Va. Pagavo. Ir grįžtam pas profesorių. Nebuvo sudėtinga. Atsargiai. Geriausias mokinys bėga. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way Minutė, around basic done. charms. Let us give the old mending Tiesiog iš charm karto a try duok then, viską shall we? man ir Remember matot, to kad be pro. deliberate in your Skanaus. pronunciation and movements. I want to see Spoksinai. some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Man onai labiau patinka. Remember, your wand is a conduit of your Aha, magic. turim jau kitokių sudėtingesnis. Gerai, važiuojam. Ir į finišą. Uapa. Repero. Nu, užpildėm dar vieną slotą. Nuostabiai. Gali sutvarkyti tai, kas That's it. Very sulūžė. good. Gerai. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It Taip. allegedly symbolizes Gerai, heartbreak. nešnekėk, aš.
Perhaps Žinau. talented lovers wanted to Kol tu šneki, aš dirbu. Lashed out. Nuostabu. Nu, kamera. Nu, va, žiūrėk, pasiekim 3 lygį. Matei? Aš ką tik švitėjau. Revelio. Kažkas ten stovi tokio įdomaus. Ir... Lumos. Revelio. Nu, gerai, nieko baisaus. Ką mes dabar darysim, tai keliausim į miestą. Gerai, pasižiūrėjim. Tu žiūrėk, čia nais man. Ką čia valgai? Prieš tai taip žiūrėjai mane. Aš užimtas. I have a girlfriend. Gerai. Einam, susitiksim su Onai. Dar vienas popierius. Pasiimu. Pamatysim, tai dar imsim, jeigu ką. Nesudėtinga. This cannot possibly... Jau Samantha kažko reikauja. Mačiau. Pazerinat. Darbo metu. Nu, labas. Hello, looking for me? Yes. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. Yep. You must be Bottom. eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a Pažiūrėkit, first-rate tas statula. Hogsmeade experience. Keliaujam. Va, Kvidičio laukas. Vis dėlto nėra. Nėra jokių DLC. Sen. O modai irgi turbūt reikia per kitur atsisiuntinėti, o ne per Steamą. I was glad Professor Jeigu ir Weasley yra. asked me to accompany you. Dabar nesigilinsiu jos. Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Norėjo susitikti tai su manim. Nieko keista. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air Nenuostabu. after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Paieškosim spoto dar vienam screenshotui padaryti. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much. But it has taken some getting used to. Gerai, tuoj I padarau did not screenshotų grow up porą. around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. But if you stew them, you can also use them in potion making. Eleksyram panaudojamas dalykas. Kaip man jo susirinkt? Revelio. Pasiimsim, vėliau nereiks. Žasų gėlis. Bėgam toliau. Eleksyrų man reikės. Šitas ilgai netems. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard Wow. rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Hipogrifai. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Likely already made. Wonderful. Bėgam toliau. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? Jo, off limits. The Kažkada professors nueisim claim tikrai. it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest.
Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. My little sisters will be so happy to see me over the holidays. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Kas ten? Suvarlės keistas pas jūs. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss on I. Turn and run. Girtas. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Nebegerk, klausy. A demi-guys. I think he had too much fun in the village. Kokie, too much fun in the village. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. Na va, I'll keep Hogsmeadas. that in mind, Natty. Thank you. Atvykom. Ir dabar reiks apsirūpinti svarbiais dalykais. Papasakos mums, ko reikės. It is hard to know where to start. The Three tikrai. Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. Wow. It changes with every GTA visit. 5, GTA 6. I can tell you that Hogwarts. you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Ne, aišku, kad jau prašnekom apie GTA, tai... Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand. Na, mums vis tiek parašys, ką mums reikia pasimti. Bet kalbant apie GTA žaidimą, tai irgi labai laukiam. Kada 25 metais, tai dar ne ateinančiais, dar kitais metais, neaišku kada. Laukiam, žiūrim ir tikrai žaisim. Kai tik tai paleis iš karto. Aišku, paleis greičiausiai iš pradžių ant konsolių. Nežinau, turbūt PlayStation'ą pirksiu arba, Xbox'as man dar sausau, bet bus paimtas jaučiu naujas PlayStation'as kartu su žaidimu. Ir mes streaminsim. Aš nežinau, ar mes video darysim. Nors greičiausiai, dar bus matyti čia dar visi metai iki kol sulauksim, bet būtinai žaisim GTA 6. Gerai, o dabar dar nėra GTA 6, dabar dar yra Hogwartsas. Žiūrim, ką mes turim padaryti. Žemėlapis mes galim pamatyti. Atsijungia man. Nesupratau. Pala, dingo visa kontrolė. Iškiek klaviatūros. Čia viskas pažymėta. Turbūt tie, kurie šokinėja, yra mums svarbus ir mums ten reikia nueiti. Gerai. Toms and Scrolls aplankykim. Olivanderį irgi aplankyti. J. Pippinso eleksyrai aplankyti reikės. Ir Magic Nip.
Patyrinėkim. Koks kiaulius, pažiūrėkit. Jezio, koks švelnumas. Gerai. Aš bandau ieškot, keliaujam ir pasižiūrėsim, kur mus nuves. Map. Pradėkim nuo lazdelės. Kuri yra čia pat. Olivanderis. Sveikas. Labas, Olivanderi. I'll be right with... Ah, it's you. Sveiks. Just a moment, please. Visi iš kartų į kartas tie lazdelių pardavėjai tokie For a new wand, yes. išsiblaškę. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Na, bet viską What am I žino. saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, Nestle. no, not you. Yes. Leviosa. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Turėsim savo lazdelę. Well, go ahead, swish. Swish, pish. Nelabai. Odd. Once more, come on, really swish it. Nepatikau jai. Bet norėčiau jos. Galiu pasimti vis tiek ferverkam. Ką dar pasiūlysi? Find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Žalias tik traukia. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Ne, neatrodo labai gražiai. Tokia biški kaip nurauta nuo kažkur. Nepyk, aš moku repero, tai jeigu reiks padėsiu. This is proving to be trickier than I had anticipated. How Taip, perplexing. aš specialiais poreikiais prisiminkim. Where are you? Perhaps you? There you are. Vėl žalią išimsi. Tai. Yes. I think you might be the one. Slidari šitiem klastunynų yra Take it. žali, smėlinį. Ai, taip, šita jau bus mūsų. Gerai. Pačiam reikia ją susikurt. Taip, kaip tik man. Perkam. What do you think? Nu, išsirinkau pats, tai ką aš dar galėčiau manyti. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical Rusijo. future. Iš karto. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. Tai dirbtinis intelektas, skaityk. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Nu, nuostabu. Turim lazdelę savo. Kažkas ten kosėje, virčiai. Toliau.
Brooms. Ar mums reikia? Gerai, tuoj pasižiūrėsiu, ko mums dar reikia. Popieriai. Popieriai. Tai turbūt knygos, kurių mums reiks. Skubame. An inquiring mind. Kas būsite, ponas? I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. Matildos mokinys, tai brolis mokinosi, atsimenu I pavardę. take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire Spellcrafts. to, Nu, Mr. Brown. pamatysim, ką I look ten forward to daryti that day. reikės ir prisiminsiu galbūt, kaip lietuviškai And I verčiasi. too seen it. Normaliai. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Na, tai Weasley do burtai the tiesiog teaching. paprasti irgi. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Tai skaityk man Let's kompą look at dabar what we have, duos. shall we? Ir ką dar duosite? Potting table. Staliukas su mažu tokiu puodeliu virimui ir eliksyrų staliukas. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Bet aš šaibų neturiu biški, tai galiu parduot. Bet irgi dar truputėlį per anksti. Ką tu čia slepi? Oh. Už sienos ten dalykų yra. Ir čia kažkas. Ką ten turi? Pinigų. Gerai, žinom, kur pinigų rasti, jeigu reikės apiplėšim parduotuvę. Gerai, kur toliau? Toliau. Eleksyrai. Prabėgsim pro ugnies žydį. Teleportacijos ugnelę. Irgi bėga, irgi vėluoja. Gerai, varau paieškot. Welcome to J. Pippin's Potions. Pippin. Sveikas, Pardon Pippin. me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your Siganda face galvoja, here Lawangas before, kažkoks either. ateina. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Scottish Parry Potions for all Pippins. ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Vytauto, grandfather Vytauto, always turi man made me say it in full. vandenėlio. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. Pats virsiu. You're the student she sent the owl about. Negali nusipirkti I set your Vytauto things aside mineralinio, pats immediately. pasigamink. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. I do. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect,
You'll discover all of this And soon make enough. someone As love it's your first you. time Love in, you. I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of Kai uses. aš taip nujaučiu, kad And I unveil vienai new ones tokiai from time nereikia to net time. paušino, kad Pop in when you įsimylėtų. can, so you don't miss out on anything. O, But for nai. now, let's get you those recipes, shall we? Taip, duok čia. What can I do for you today? Aha, Endurus eleksyro. Eleksyras. Taip, šitas receptas. Apsaugos realiai tiesiog. Apsisaugojimo eleksyras ir Vytauto vandenėlis. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if Inventory? you're in a rush today. Įsiakai brangu. Bet grybukų šitus ir kai kurios dalykus aš galiu ir pats. O, žiūrėk, jau pagamintų turiu. Susirinksim pats, ką galiu parduoti. Šaliką, kuris neturi jokių magical powers, kurio man ir nereikia, nes man jis nepatinka. Imp, pirk, 30 duodi. Užsidirbom biškį pinigų. Kas tavo česte? Gold Eye Spectacles. Kas čia? Parodyk. Parodyk. Šitus surinkom. Žiūrėkit, dabar į akinukus naisiu. Yra tokie. Ne, toks kaip daktaras atrodo ir yra šitie. Primena tą paną. Iš Hario Poterio, vat neatsimenu. O ką jisai duoda? 4 defense. Ir dar galiu gradintis. Nu, bet jie negražus, aš nedėsiu tiesiog, kad jie man duoda kažką. Turi man gražu būt. Turiu gerai atrodyti. Dar ką nors turi? Paslėpęs Rusy kažką turi ponas. Įtariu. Jau įkalinęs kažkokia mergaitė maža. Taip. Jūs matėt, ką aš mačiau? Man atrodo šit čia. Gerai. O, pala. Aha, buvau net pamiršęs apie popierius. O, čia ar ne čia? Oh, look at that. Kas čia buvo? Numečiau kažką. Sveik, seniuk. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Seklidžių. Fifth year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to Garantuoju, seeds, I turi have kažko plenty of panašaus. plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Dittany seeds, sėklas Dittinio. Tai čia yra sėklos, kurias naudosim pas profesorio GALI, apie kurią sakiau praeitam epizodė, jeigu neatsimenat, pasižiūrėkit dabar. Ir ją jūs turėtume tikrai žinot. Dittany seeds yra rėksnių sėklos augalo, kuris reikia. Ir pamatysi viską, kaip eisim pas ją į klasę, tai reiškia mes ruošimės tam, taip. Dėkuoju. Nežiūrėsiu. Plenty of ingredients, but not plenty of money. That's everything. Better go and find Natty. Neturim šaibų, žinok, mes. Gerai, bėgu susitikti su Natty. Reikės toliau grįžti į pilį ir žiūrėti, kas mūsų laukia. Toliau mokintis, man atrodo. Gal ir nuotykių kokiu bus.
Na va. Labas. Koks tavo I have vardas? everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. Labas, Onai. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Oh, shit. Kas čia? Fuck off, trollis. Destroyer. Taip, visas kaimas dabar prieš tave. Tu vienas, o mūsų daug. Pasiruoš, aš turiu naują lasdelę. Draw it away from the building! Away from the village! Oh shit, jis ne vienas. O dabar ruoškis, kurva. Ateini čia, na. Ai, Jonai vieną kirtau. Kam lūmos dabar? Shit, pala. Tuoj prasileisiu vieną. Pala, aš biški. Are we weakening him at all? Keep at it! Aki. You have to wear him down! Fuck, nespėjau. Klunk, klunk. Pala, kaip? What was that? I was Pala, okay. with his own game. I like it. Do more of it. Ble, vieną prasileidau. Shit, pala, stop. Kaip padaryti tą, kur stupefy. Man atrodo, laikyti reikia. Trikampį. Čiūjų. Pasihilinam. Gerai, blogai. Давай. Ну давай. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Shit. Pasileidau. Miriau. Fuck. Man kovo dar nesigavo. Gerai. Bandom iš naujo. Ok, pasirodo, buvau papozinęs biškį. Fuck. Bet įveikiam, šiaip ne taip. Ir man dabar labai reiktų pono Pikincų Vytauto eleksyro. Ir reikės padėti susitvarkyti. Kas čia bus? Ne, tai čia tik tai tu nuėjai. Ok. Repair the damage. Gerai. Tai ką, susitvarkom šiek tiek. Repairer.
Nu, tikrai reikia realybėj tokio dalyko. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Repero. Atėjai man padėkot? Labas. Kada nors prisijaukinsim savo. Kaip murkė. Mau ir tau. Reparo. O, šitas sudėtingesnis, čia visą namą sugadino. Jis ir stovi. Galit grįžti. Sutvarkėm. Kokie mes šaunuoliai? We were just talking about you. O, ne. Gaila nebuvau. Hello, sir. I don't Ką believe we've šnekėjo? met. Patinkama Allow tas me to berniukas. introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. Drabužininkas. Statkevičiau, ką Frankly, you tu čia deserve man an order of duosi? Merlin, but I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect referred to your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Atsidėkot nori. Gerai. Ačiū. Taip, duok. Sako, duoda imk, muša bėg. Bet mes kai muša dar ir kovojam. Now let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Šitų neduosi, bet duosi šitą. Gerai. Užsidėkim. Tokį atrodo identiškai, tiesiog su apsauga. Ok. Ačiū. Ką dar turi? Viskas mokama. Neimsiu. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Smooth. Sounds like a good idea. Taip, alaus, sako, reikia išgert. Kad jau taip esam čianais ir tikrai nusipelnėm. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to use my shop at your leisure. Ok. Tai popieriaus gavom. Ką dar turim? Oi, turi nemažai. Šitą negaliu atidaryti, ne? Ne. Ok. Einam alaus. Einam išgert. Ate. Ready for a little change in fashion, are we? Nope. Aš ką tik buvau pas tave. Rašasi jau. Rankam peties uždės. You might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Gerai, einam išgert. Kažkaip pritemo jau biški, ne? Kas tu toks? Ar ne tu čia trolis? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed Beveik was a pavyko, aš miriau distraction. vieną kartą. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? Beveik What are you pavyko. not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Mus matė. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks.
Mūsų ieško. Mes paieškome. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. Yep. It's my first time here. Welcome. Labutis, Sirona. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Single-handed. Well done. Thanks for this. Gerai. My pleasure. Mano darbas. I will say, Taip. Alaus dar. trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with Durnis. How timely. Teini, čia dabar Sirona iš karšto kailina. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Visi prieš tave. I Pizdik. said, my friend is busy. Taip, mes geriam alų. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The three-room six isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Nieko, mes tave vis tiek vieną kartą papjausim. Atsakau. Čia tai malodėts. Sirona. Enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Pasakysim, mes to nebijok. Panelė mano. I think that now might be a good time to head back to the castle. Yep. Revelio. Bent čia kažkas yra gero, ką galima būtų pasičiupti. Gal ir yra, bet nebūnė kitam kartu. O, vaikyti sutemo jau. Kaip mes grįšim? Pasikalbėkim. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. You must return. Privalai sugrįžti į savo bendrą kambarį nakčiai. Kažkas žinutę gavo. Pelėda. Nu va, puiku. Pasiekėm ir 4 lygį. Gavom senovės magijos kažkokį dalyką. Išnaudojom labai daug. Vėl. Vytauto vandens eliksyrų. Ir greičiausiai... O, laišką gavom. Read mail. I'll post. Figas mums rašo. Ką tu rašai? Ateik čia. Susitik su manim. Kai ką atradau. Kur tu atradai? Lokete, kurį radom Gringote. Okei. Jisai mus kviečia susitikti, nes kažką atrado įdomaus. Čia jau mum įdomu. Gerai. Kiek mes laiko rašinėjom? 2 valandos. Tai dar galim dar toliau pratest. Varom pas Figą. Jūs tik pažiūrėkit, kaip gražu. Nu, negadink man vaizdą. Kokie vaizdai, klausykit. Ir visur mes galim nueiti. Geriausia bus, kai skraidyt galėsim su šluota, vat visur ir nuskrist galėsim.
O, tai profesorius Figas turi savo klasę. Okei. Ką jis įdėsto? Labai panašu į tos pačios, kur mus mokino Levijauza. Palaukim profesoriaus. Na, jis jau pradėjo skaityti, kol aš sėdėjau. Gerai. Professor, I'm glad to see you. Pridusai, kol sėdėjai. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Nu, tai papasakosim dabar jam, ką mes matėm ir ką Ranrock sužinojom. used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Ja, tai kaip suprantu, dėl ko mūsų ieško, dėl ko mūsų nori. Tai tas Rookwoodas ar Ranrockas. Ranrock, man atrodo, Ranrock yra tas goblinas mažiukas. Jisai kaip buvo atėjęs į tą seifą, kur mes buvom. Mes tiesiog pabėgom ir jisai negavo tai, ko jisai norėjo. Nes ten kažkas buvo. Bet mes turim specialiųjų poreikių, mes matom senąją magiją. Ir jam reikia mūsų galių, kad jisai patektų ten. Bet mes nesiduosim. Paklauskim jo apie goblinus. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Henris mūsų. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. Na, rodi, ką suradai. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. Hogwarts žemėlapis. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Should we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit. Labai pavojinga, bet jo, tiesiog ignoruokim viską ir mokinkis žaltybę. Tada žaidimas būtų netoks įdomus. Eisime. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Ok. Dabar taip, kad mes galėtumėm tęsti savo kelionę, pavojingas visas dalis įveikti, mums reikia susitikti su profesorė Hecat, kad mus apmokintų šiek tiek. Aš greičiau. Mėčiau knygas. Galiu reperint. Pačios susitvarkė. Gerai. Kitas video, man atrodo, jeigu mūsų labai neužpuls su pagrindiniais dalykais, bandysim padaryti side questus. Ką dabar išmoks? Tiesa, jūsgi nieks nežino dėl ko. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Ugnies man duokit. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Gerai, turim kažką padaryti, kad galėtumėm išmokti. Nu, tai kartuojas tas pats. Gerai, greitai padarau. You know where to find me once you've finished.
reikia laimėti 2 raundus pasitreniruoti prie tose nelegaliuose dalykuose, kur... Ir... Žodžiu, reikia pasitreniruoti, apsimokinti. Jo, crossed wands. Tai aš dabar pasistengiu tenais nukeliaut ir susitiksim ten. O, šaibos. Gerai. Can I help you? Yes, you can. Padėk man išmokti. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate Varam duels, treniruotis. crossed wands, a dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Žodžiu, mušamės iki kraujų. Once and for all. Kas dar stovi, tas gyvas, tas laimi. The winner is awarded a prize. Interested? Prisijungiam. Of course. Dueling's an entertaining pastime. Negaliu neprisijungti, nes man laukia In questas. crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, Žinot, ką pasikviesiu. Taip, pasiruošę. Varom. Man reikia pasitreniruoti, nes aš let the biškai. fireworks begin! Prieš jau numeriau 2 kartus. Kas per kepurę? Dieve, kokie. Okay, gerai, breakthrough yellow shields with control spells. Kontrolės tai Levioza. Vienas iš jų galima sunaikinti shieldą jų apsaugą. Target lock. Tai nusitaikyt lengviau. Nežinau, reikia. Nes tiesiog dubasinam jas. Gerai, bandom. Act like a winner! Expulso! You're better than that! Lumos. Leviosa. Come on. Leviosa. Taip. Nebeturime su ko pasigydyti. Lumos. Reparo. Ką repero? Ne repero. Tai, viskas. Mano duelistas vapšė nepadėjo daug. Bet aš jau beveik miręs. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong Vos competition nenumiriau. ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Ne, čempionas aš I nebūsiu. shall. In fact, Žiūrėk, the kaip man second duel is sekasi. ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, Prižadu congratulations on your pasitreniruot. first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Gerai, parodykit man dar questus. Reikia 2 raundus laimėti. Ir mums reikia pasitreniruoti su dami. Toli nebuvau nuėjęs. Gerai, pirmą pasitreniruojam. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yep. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Gerai. Cast Accio, followed by your consecutive base attacks. Tai Accio pas mus yra šitas. Gerai. Excellent form. Tada Levioso
paprastos. Levioso šitas. Man reiktų susitvarkyti savo... Palaukit biškiuką. Sukeisti vietom būtų gerai. Gerai. Pakeitėm vietom, man bus paprasčiau šiek tiek. Tai dabar Levioso ir tada paprastos. Levioso. 1, 2, 3, 4. Bam. Gerai, tai pradedam nuo Levioso ir tada Akio. 1, 2, 3, 1. Fuck. Gerai, pala. Nepavyko. Iš naujo. 1, 2, 3. Akio. 1, 2, 3, 4. Bam. Pavyko, bet taip. Gerai. I'd say that's enough practice. You looked good. Gana? Thank you, Lucan. Dar duok. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Gerai, davai dar kartelį pasišnekėsim ir pabaigsim su paskutiniu dueliu. Hello, Lucan. Why, yes, is it? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Pakvieskim kartu su savim Oną. Yes, Natty. Then let's get to it. Natty. Ready to get thrashed? Fuck off. You're gonna get old. Apologies in advance. 3 jie? Oh shit. Na tai važiuojam kaip su troliu. Gerai. Bandau, važiuojam. Levioso. Lumos. Levioso. Akio. Act like a winner. Levioso. Gerai, pala. Protego. Leviosa. That's all you've got. Ja, prasileisime čia. Tiesiog maigau mygtukus kaip mama. Fuck. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Šit, nežinau, nu bandau. Aš žaisiu dabar, kol aš laimėsiu prieš juos. Tai susitiksim, kai man pavyks. I'll give it another go. Glad to hear it. Fuck. Care to go again? Nu, daugiau nebegaliu bandyti. Very well. Pavargau. We'll be waiting when you're ready. Oh well. Šitam žmogui reikia pasilsėt. Ir bandyti iš naujo. Tai, manau, šiandien epizodą čia ir baigsim. Susitiksim kitame epizode, kur pasivaikščiosim šiek tiek daugiau po pilį, panarpliosim sidequestus. Prie to pačio pailsėsim ir kad jie pailsėtų ir mes galėtumėm iš naujo vėl duelį varyti ir bandyti laimėti. Tai pasitreniruosim su damiu ar su dar kažko. Įdėsiu už kameros šiek tiek darbelio pats galbūt. Bet šiaip susitiksim kitam epizode. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki pasimatymo. Hogwarts Legacy. Šiandien nebeobolys. Ne taip sveikai jaunimas jau. Magic.